The Trump administration has started to release small numbers of Central American migrants into Mexico, where it says they will have to wait months or even years while their asylum cases go through the American court system. The new policy was first reported in November as a deal between the US and Mexico, but Mexico has not publicly agreed and is trying to limit the number of people the US sends back. But it has said it will allow some asylum seekers to stay in the country while they wait. If the so-called Migrant Protection Protocol is fully implemented, it could be the administration's most far-reaching move on immigration yet. Every morning in Tijuana, migrants line up to put their names on a list to enter the US legally to ask for asylum. Most of them have gotten word of the Trump administration's promise to turn them right back around into Mexico. Hay una regla nueva en los Estados Unidos. Eso es ilegal y no es correcto porque sabemos que Tijuana y también México no es seguro. But since that's only happened to a few people, the rest keep waiting. Dado todo lo que sabes, la posibilidad de que te devuelvan, ¿cuál es tu plan? Pues mi plan es seguir esperando hasta que me toque mi número y a ver qué nos dicen, ma. ¿Por qué no pueden regresar a Guatemala? Porque estamos amenazados de muerte, teníamos un negocio, entonces uno de su país no se mueve, aparte que no tenga un problema. Well before this, the Trump administration was doing everything it could to keep asylum seekers out. That's why there's a list. Seguimos, falta solamente uno, ¿sí? Since the final year of the Obama administration, the US has practiced metering, or turning away all but a few. As the bottleneck grew, Mexican immigration agents outsourced the job of keeping order to migrants who themselves are waiting to cross. The US takes as few as 20 a day, on a list with more than 2,000 names and counting. Tijuana is now home to thousands of stranded migrants, and many have had trouble fending for themselves in a dangerous city. Cesar Palencia is a city official whose office was created to care for Mexicans deported from the US. But lately, he devotes most of his time to migrants arriving from the South. Esa nueva política, ¿qué efecto va a tener sobre la situación acá en Tijuana? Indudablemente, la ciudad no está preparada para ello. La realidad es que estamos rebasados en el tema de las personas migrantes. No creo yo que sea congruente legalmente que tú tengas una figura de asilo político y te atrevas a decir, sí lo acepto, pero que otro país me lo cuide mientras dura su proceso, que podrían durar meses o años. Hasta ahora el gobierno mexicano ha dicho, nosotros estamos en desacuerdo con esto, no fue nuestra decisión, esta es una decisión que ha tomado unilateralmente el gobierno de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso es verdad? No creo, porque de ser así estaríamos ante una violación a la soberanía del país y yo no veo a nadie demandándolo en una corte internacional. Es decir, el gobierno mexicano podría estar haciendo mucho más para resistir esta supuesta imposición. Definitivamente la federación debería estar haciendo más. Mexico's new president, Andrés Manuel López Obrador, has promised to do more for migrants. In Tijuana, to receive the last caravan, his administration turned El Barretal, an old open-air nightclub, into a shelter. But then the government kicked out most of El Barretal's residents and closed down the shelter, even though a new caravan is now working its way through Mexico. 1796. Sí, exactamente. Okay, gracias. Other private shelters are near capacity. At Juventud 2000, near the border crossing, migrants wait every day to hear how far they've moved up the list. Faltan 4 para 1800 ya. 4 números más. ¿Cuál quedó? 1796. Ah, qué bueno. Ya subiendo. Gracias. One of them is Suli Romero from Honduras, who has more than 1,000 people ahead of her. Suli has 2 young children and is pregnant with her third. They left home after gangs started extorting her husband's auto repair shop. A mi esposo lo levantaron y no sabemos nada de él. O sea, nos quedamos solos, mis hijos y yo. Y a nosotros nomás nos dio tiempo de salir. Si no le dan, le regalo yo un pedazo. Suli knows migrants are preyed on in Tijuana,
and she never ventures farther than a block or two from the shelter. She didn't plan to stay for more than a few weeks, but the alternatives are unacceptable. ¿Tú en algún momento has pensado cruzar ilegalmente, brincar el muro? No, no quiero. ¿Por qué no? Por las inseguridades, como te dije, también se escucha mucho que se pierden las personas, los niños, los secuestran, o sea, los matan, no sé. A las madres las violan, no sé, me da miedo. O sea, me da miedo. ¿Sabes? Si es que resulta que no puedes cruzar al otro lado, ¿sabes qué vas a hacer? No sé. ¿Tienes alguna idea? ¿Lo has podido pensar? No lo puedo pensar porque quiero imaginar que no va a pasar eso.